Good evening, dear brothers and sisters. Сегодня мы проводим предпоследнюю встречу. Today we will have our almost the last meeting. Не всем вам получалось приходить каждый вечер. Not every one of you was able to come every single evening. И многие из вас пропустили, наверное, какие-то важные вещи. And maybe some of you have missed some important details of the message. И прежде чем я начну, я хотел бы попросить тех, кто приходил, поделитесь тем важным, что вы получили за эти вечера, чтобы какие-то по одной мысли, может быть, идеи важные, которые вы взяли из этих вечеров. And so I would like to ask all of those who have participated every day to talk with those who haven't been here every night, to share what was most important for you and what was most precious for you, so they also might have a full picture. Можете? Can you do that? Yes. Yeah. All right. We also have the link on the YouTube so that the people can watch. У нас есть и линк на YouTube, чтобы люди могли You can say смотреть. it in Russian if not everybody. Ну, это хорошо, но я хочу спросить тех, кто приходил. Это такой, в школе есть урок повторения. It's all very fine that we have the YouTube link, but I'd like to also involve the people who are here, so you share. Все It takes понятно. some time to remember every point. It's of course understandable. Информация засела в вас настолько глубоко и сильно, что ее не просто оттуда достать. Ладно. I understand very well the information has sunk so deeply inside you that it's very hard to pull it all up again. Хорошо. Very well. Сегодня у нас будет такая вот позитивная тема, мы затрагивали трудные вопросы, но сегодня, мне кажется, мы на позитиве будем. I think today will be a very positive message. The last times we've been talking about difficult people and the difficulties that come with them, but today will be quite positive. Мы очень часто рассматриваем трудных людей, которые оказываются рядом с нами, как досадное недоразумение. We often see difficult people and we realize that it's very hard to understand them completely. Мы хотели бы, чтобы они куда-нибудь исчезли из нашей жизни. They are very hard for us, and we often wish that they would just leave somewhere else, go somewhere else. И нам кажется, что если они исчезнут из нашей жизни, то жизнь наладится. And we often think that if those people would just go away from our lives, life would be so much better. Но мы с вами уже не раз говорили о том, что трудные люди – это наше благословение. But we've been talking throughout this week many times about the fact that difficult people are actually a blessing for us. Если мы готовы смотреть на них как на благословение. If though we are ready to look at them as a blessing. Итак, они лучшие люди, если только мы рассматриваем трудных людей как не как досадные случайности, как людей, посланных Богом. So if we only could look at difficult people not as an unfortunate accident, but as people who were sent to us by God, then they are actually a blessing for us. Помните, мы говорили с вами, что, и мы цитировали эти слова из Библии, что любящим Бога все содействует ко благу. And you remember very well the text that we've shared last night also, that everything works for the best for those who trust in God. В жизни верующего человека ничего не случается случайно. Nothing in a believer's life happens by mistake. Бог допускает нам встречу с трудными людьми, God lets it so happen that we meet difficult people in our lives, чтобы чему-то научить нас, so that we may learn something, но и преобразовать наш характер. but also that we could better our characters. Если только мы рассматриваем трудного человека не как проклятие, а как благословение. If we, of course, look at people or at difficult people not as a curse, but as a blessing. That's always the premise here. Трудные люди учат нас золотому правилу. Difficult people teach us one golden rule. Мы очень хорошо усваиваем золотое правило, если мы не забываем, что сами часто бываем трудными людьми. Еще раз скажи, пожалуйста. Если мы не забываем, что мы сами часто бываем трудными людьми. We learn the most, or the golden rule is with dealing with difficult people, to always remember that we ourselves are also difficult in many regards.
Помните это, помните это золотое правило. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. And we also have this golden rule written in the Bible. It says there, therefore, whatever you want men to do to you, do also to them, for this is the law and the prophets. Обычно мы жестко реагируем на трудных людей. Usually we react harshly to difficult people. Но когда мы сами бываем трудными людьми, But if we ourselves are being difficult with others, то мы хотели бы, чтобы к нам относились милосердно. then we actually expect others to deal with us nicely and to rebuke us nicely. Нам следует не забывать о нашей слабости. Еще раз? Нам следует не забывать о нашей слабости. It's important for us to always remember that we ourselves also have our weaknesses. Когда-то я служил в советской армии. A long time ago, I was serving in the Soviet army. Но мы адвентисты, мы не могли там есть, там почти вся еда была на свинине. Us, of course, being Adventists, we had a hard time with the food because there was always unclean meat. И часто моя еда это было утром чай и хлеб с маслом. So usually my breakfast was a little bit of tea and bread and some butter on it. В обед полстакана компота или киселя и кусочек белого хлеба. Then there was a little bit of some juice and some sauerkraut and some последнее что было? После киселя. Кусочек белого хлеба. And then of course a morsel of white bread. И вечером просто чай с хлебом. Come again? Вечером чай с хлебом. And then in the evening we had bread and tea again. И работали мы очень тяжело. But our work was very physical demanding. И у нас пищу через окошко выдавали пищу. And so they would usually give us our food on a tray through some kind of a window, Специально для этого солдат. especially for each and every soldier. Он был пятидесятник. And he was, I think, Pentecost. Pfingstler, да? Pfingstler in Russian, in English. Пентакост. He was Pentecostal. Thank you. Да. И обычно возле этого окошка собиралась толпа молодых солдат, And usually in the morning there were тех, кто a начал только bunch. служить. There were a bunch of young men building a row in front of that window, И просили у него кусочек хлеба and they would ask for a morsel of bread, или там кусочек сахара. a little bit of sugar, А если попадало масло, это было вообще счастье. and if we had a little bit of butter, everybody was happy. И все у него что-то просили. And there was constantly people coming to him and asking for something. И они доводили его до белого коленя. And after a Да, while, до after a ярости. while, he got very angry with them. У него было такое вот лицо. He had a very broad face. Он засовывал его в окошко He put his white face through this window, и начинал на всех кричать очень and сильно. he started screaming at everybody through this window. Что они его достали, он же не может с ними. And he shouted out how angry he was, and he couldn't deal with them anymore, and so on and so forth. А я стоял в стороне And I was standing apart a little, и про себя говорил: and I was thinking to myself, вот вся твоя вера, вот какой ты христианин. and I was judging him. Look at you Pentecostal. Look at you, how what your faith is really like. И я очень его осуждал. And I judged him harshly. Прошло 1,5 года, в советской армии служили 2 года, прошло 1,5 года. So all in all, you would have to serve for 2 years, and half a year has gone by already. И командир поставил меня, в общем, такая должность была, раз в неделю солдаты ходили в баню, и надо было менять белье, нательное, постельное. So we белье, all всё. had our duties as soldiers, and our task was sometimes to change the towels in the bathroom and stuff like that. Вот. Я не буду сейчас говорить, как эта должность в армии называлась, это не важно. Да. И я принимал у солдат грязное и выдавал им чистое. So my job in particular was I would receive the dirty laundry and I would give them fresh laundry back.
И кому-то майка попадалась разорванная, приходили, просили поменять. And sometimes I would hand out the new laundry, and it turned out that this shirt had a tear somewhere, and they кого-то- asked for a change. Простынь почему-то не подходила. And somebody didn't get the right bed sheet; it wasn't the right size or something like that. И, в общем, ко мне постоянно подходили и просили, чтобы я то поменял, и это не устраивало And it их. so happened that people were constantly approaching me, asking me to change this or give them that. И я никогда не забуду тот момент, когда я взорвался. And I will never forget the moment when it happened to me that I erupted or exploded. Вы знаете, вот в советской армии было так, что если вот приходят в военную часть, ну, простите, трусы 54 размера, то они на всех, неважно, какой у тебя размер. Имеешь в виду, трусы были все одного размера. Одного размера. And you know, in the Soviet army, it was like that everybody had the same size of underwear. So it was a one-size-fits-all thing. So. И я никогда не забуду этот момент. Ко мне подошел маленький такой щупленький солдатик. And I remember there was a moment there came a very small soldier, a very tiny, scrawny. Ему попались трусы большого размера. And he received those underwear which were way too large for him. Он затянул резинку, And he tied a knot in his underwear. и они на нем были как юбка. And on him they looked like a mini skirt of some kind. И он сказал мне, поменяй мне трусы. И я не выдержал. And he asked me, please change my underwear. And at that moment, I had it. И я взорвался, я начал очень сильно кричать на всех. And I erupted and I started screaming at everybody. Как они в меня уже достали. Вот. I told them that I had it with them. I had enough of them. И в этот момент я вспомнил картину полуторалетней давности. And at this moment, I remembered myself back half a year ago. Я буквально увидел себя стоящим и осуждающим вот этого брата-пятидесятника. I literally saw myself standing there a little further off, judging this Pentecostal brother. И я понял, что я такой же. And I realized I was just the same. И вот мы иногда бываем жесткими с трудными людьми, Sometimes we are being very harsh to difficult people, но иногда мы тоже можем оказаться в таком же положении. but many times we also are in such a situation where we also react the same way. Поэтому не спешите быть жесткими с ними. So therefore, don't be hasty in judging them and being harsh by doing so. Потому что вполне возможно, скоро вы окажетесь в таком же положении. Because it can happen very quickly that you are in a similar situation and you might react similarly. Помните, что добро и зло, которое мы делаем ближнему, всегда возвратится к нам в виде благословения или проклятия. Все, что мы отдаем, то и получаем обратно. Благо, передаваемое ближним, зачастую к нам же и возвращаются. Таким же образом и причиненное зло возвращается к нам. So whatever we do to our neighbors, both good and bad, will always return to us in the form of a blessing or a curse. Every time we give to others is what we get back. Everything we give to others is what we get back. Goods that are passed on to others often return to us. In the same way, evil deeds also return to us. Посмотрите, как красиво написано в Нагорной проповеди Христа. Listen to what Ellen White says in the Sermon of the Mount of Christ. Каждый легкомысленно порицавший и осуждавший ближнего пройдет той же дорогой, которой он вел других, и почувствует то, что испытали окружающие, лишенные его сочувствия и доброты. Everyone who has been free to condemn or discourage will in his own experience be brought over the ground where he has caused others to pass. He will feel that they have suffered because of his want to sympathy and tenderness. Болезненные отношения, с трудными людьми, учат нас, как не поступать с другими. Painful relationships with difficult people teach us how not to treat others. Я помню, у меня были трудные отношения. I remember that I had difficult relationships.
Одни люди ко мне очень несправедливо и нехорошо относились. There were people who were treating me not nicely, weren't treating me the right way. И всегда, когда я ехал домой от них, And whenever I went home away from those people, я молился, я говорил: Господи, дай мне никогда не забыть, как они поступали со мной. and I asked the Lord, please, Lord, never let me forget how they dealt with me. Но в этой молитве было еще продолжение. But there is a second part to this prayer, Чтобы никогда ни с кем не поступить так же. so that I may never treat another person the same way they treated me. Иногда боль, которую Господь позволяет нам пережить, Sometimes the pain that the Lord gives into our lives может сделать нас чувствительными к боли другого this pain that He brings into our life can change us dramatically. и более сострадательными. И более? Более сострадательными. And so that we may also have sympathy with others and be more sympathetic. Но с другой стороны, наша реакция на трудного человека самый лучший или худший урок, который мы преподаем своим ближним. So our response to a difficult person is the best or worst lesson we teach our fellow human beings. Вот как мы реагируем на трудных людей, в первую очередь считывают наши дети. So the biggest impact that we have is on our children, and when they see how we deal with difficult people and how we react to them. Наши реакции на трудного человека. So they look at how we react to difficult people. Все это не наши поучения, а то, как мы реагируем. Именно это уроки. This is what they're paying special attention to, not what we say, what is right, but how we actually act in real life. Помню, как-то в Москве я поставил машину на стоянке возле торгового центра. So I remember once in Moscow I parked my car next to the supermarket. И там было засыпано снегом, и я не увидел разделительные линии. And the road was covered with snow, so I didn't see the line where the parking spot ended and where the road started. И подъехал еще один водитель и попытался втиснуться между мной и другой машиной. And there was another car coming, and he was trying to fit into this gap that was still there between me and the other car. У него не получалось, он вышел из машины и начал на меня кричать. And so, of course, it didn't work out because I didn't see the line, and he came out and started to fight with me, or to shout at me, rather. Что я неправильно поставил машину. That I didn't park the car right, and so on. Но я спокойно на это отреагировал. So I reacted nicely. I started to be calm with him. Со мной была моя старшая дочь. And my oldest daughter was with me. И потом мы зашли в торговый центр. So we went afterwards into the supermarket. И я иду с тележкой. And I drive, or I push the shopping cart. Thank you. И этот человек из прохода выезжает и рядом со мной начинает параллельно идти со мной. And suddenly, again, this person with whom I've just been talking, all of a sudden came out of nowhere with his cart and started walking side by side next to me with the cart. Я говорю, я хотел бы вам сказать, что я не специально так машину поставил. And so I started talking to him, and I wanted to say something nice, and I said, you know, I just want you to know, I didn't put my car there on Я не purpose like увидел this. эту линию. I just didn't see the line, you know. Вот. Давайте будем с вами друзьями. So I said, let's be friends, okay? Я протянул ему руку, говорю, как вас зовут, мы познакомились. And I pulled out my hand, and I asked, what's your name? And so we got to know each other. И ему стало как-то неловко, этому человеку. And so I saw that this person didn't feel easy now anymore. Он говорит, ну вы знаете, у нас тут во дворах все машины ставят, все места занимают, уже все это надоело. Вот. And so this person started complaining and telling that, you know, all the people are coming here and they are taking up all the parking spots, and it just annoys me. Я ему сказал, ну вы знаете, говорю, я так обычно машины не ставлю, говорю, я пастор. You know, this is a one-time thing with me. I usually don't park like that, you know, I'm a pastor. Он говорит, я сразу увидел, что вы какой-то не такой. And he already got the picture because he realized I wasn't exactly right. И моя дочь говорит, папа, это урок для меня, я хочу так же. Урок?
урок. Ага, Не урлаб, урок. не понял, да? And my daughter turned to me and said, "Daddy, this is like a lesson for me. I want to behave just like that." Я не всегда давал позитивные примеры своим детям. But this wasn't always the case. I didn't always give a positive Я lesson to my... разный человек. You know, I'm just a human being. I can be different from day to day. Но я увидел, как вот этот позитивный пример, как он, как моя дочь его восприняла, как для нее это было важно. But I saw in this moment that this behavior had a very good impact on my daughter. Надеюсь, что позитивный пример она забудет, запомнит, а негативный она забудет. So my hope is that all the good examples that I have set for her, she will always remember, and the negative ones she will hopefully forget. Посмотрите, как снова же хорошо написано в книге «Служение и исцеление». Последовательная жизнь, терпение и снисходительность, отсутствие раздражения – всегда самый убедительный аргумент. Книга «Служение и исцеление». And so listen what Ellen White writes in Ministry of Healing. The consistent life, the patient forbearance, the spirit unruffled under provocation is always the most conclusive argument and the most solemn appeal. Следующий момент. Это трудные люди могут поставить нас в те вот такие условия, что мы вынуждены будем проявить те способности, которых мы раньше в себе не замечали. So difficult people can bring us into such a situation where we are forced to bring out skills and qualities of which we did not even know they were within us. Да, и я вам расскажу еще один, коль про армию я сегодня рассказываю, я расскажу еще один пример из армии. And so since I brought you so many examples from the army, here's another one. Однажды вечером меня вызвал к себе командир, One evening the commanding officer called me into his office. показал инструмент, показал материал, He showed me the tools, he showed me the materials, показал чертеж he showed me a plan. и сказал, к утру должно быть 2 шкафа. So in the morning I need 2 cupboards. Я ему говорю, я никогда не делал шкафы, я не умею. And I just told him, look, I've never done such a thing. I don't even know how this works. Но это советская армия, он ударил меня 2 раза по почкам и сказал, ты понял? Я сказал, понял. But remember, this was the Soviet army, so he just hit me twice on the box. That's the literal translation. And asked me, did you understand? And I just said, I understand. И к утру было 2 шкафа. And in the morning, there were indeed 2 cupboards. Я никогда не знал, что я умею делать шкафы. I never knew that I was a carpenter, actually. Так вот, трудные люди, они вскрывают в нас те способности, о которых мы даже не подозревали. So difficult people call within us skills and abilities that we didn't even know they were there. Иногда мы растем очень сильно именно в окружении трудных людей. And so sometimes we grow immensely under the influence of difficult people, Хотя это не очень приятно. even though it's not very pleasant, of course. Каждый человек по-своему ленив, особенно в духовной сфере. Трудные люди заставляют нас действовать. Every person has a lazy side in their own way, especially in the spiritual realm. Difficult people force us to take action. И они могут стать катализатором перемен в нашей жизни. And they can be a catalyst for change in our own lives. Следующее. Они наше зеркало. The next topic is that difficult people are our mirror. Те, кому мы не нравимся, кто нас не любит, лучше всего замечают наше несовершенство, наши недобрые черты характера, особенно если они еще завидуют нам. Those who do not like us, who do not love us, notice our imperfection, our unkind character traits much more than others, especially if they are also jealous of us. И вот Валтасар Грациан написал, что человек рассудительный делает из завистливого глаза окружающих зеркало. Оно отражает вернее, чем зеркало благорасположенности, и помогает сгладить или совсем исправить свои пороки. And so Belshazzar Gratian wrote, a wise person makes a mirror out of the envious eyes of those around him. It reflects more faithfully than a mirror of benevolence and helps to smooth out or completely correct our vices. То есть люди, которые обозлены на нас, которые завидуют нам, So those people who might have something against us and or are jealous of us,
Они, говоря нам о наших недостатках, нас не жалеют. They tell us without any pity about our shortcomings, and they don't bother telling us in such a way. Это очень больно и неприятно. This is very painful and not pleasant. Но иногда это та правда, которая необходима нам для наших изменений. But oftentimes it is a truth that we need to hear so that we are actually able to change. Друзья и родные могут пожалеть нас. So our friends and our family may be, pity us and not be talk to us harshly. Сгладить острые углы. They may look over our harsh or sharp corners. Не сказать нам какую-нибудь болезненную правду. Maybe they keep away from us a necessary truth that we would need to hear. А трудные люди всегда скажут. But difficult people, they will always tell you. Они скрывают нашу самую большую проблему. They reveal our biggest problem, Это наше собственное «я», which is our inner self, наш эгоизм. our self, our Посмотрите, ego. Посмотрите, как написано, собственное «я» — это враг, которого нам следует бояться больше всего. Никакая другая наша победа не будет так драгоценна, как победа, одержанная над собой. And so here's another quote from the Ministry of Healing. Our own self is the enemy that we should fear the most of all. No other victory of ours will be as precious as the victory won over ourselves. Да. И вот тут я вам еще одну историю расскажу. And here I'd like to tell you another story again. Однажды меня, в общем, у меня было 10 суток поста. And so my hours were 10 hours in a row for my duty. Ну, и я всегда прошу, чтобы Господь мне что-то открыл обо мне во время поста. And so during. Oh, I'm so sorry. Да. Yes. 10 days, Yes. of So I got it wrong. It was 10 days of fasting. I do 10 days of fasting, and within those 10 days, I pray that God would reveal a necessary truth to me. И на 10-й день у нас в молитвенной церкви был ремонт. And so we had also a prayer session, and ты молился? Ремонт был, ремонт. Okay. Ремонтировали. Да, понятно. So in church they had something that needed repair. И я там помогал целый день. And I was helping there all day long. Вышел очень уставшим. And I went home. I was very exhausted. И один брат меня просто обидел, And there was a brother унизил. who just started insulting me. He troubled me a lot. Я пришел домой злой, And so I came home very angrily. нарычал на жену. I started also shouting at my wife. Очень удобно, когда жена есть. Очень Удобно. удобно. It's very comfortable if you have a wife that you can scream at. It's such hours. Пошел себе в комнату, And then I went into my room. лег на диван I took a nap at the couch. и лежал и мечтал, как бы я этому брату отомстил. And as I was lying there on the couch, I was thinking of all kinds of vengeful thoughts. И тут мне пришла мысль: Лисичный, ты же постишься. And then there came a thought to me, Lisichnyi, you are actually fasting right now. Так тебе надо не мечтать, как отомстить брату, а молиться за него. So you shouldn't have thoughts of vengeance towards this brother, but instead you should be praying for him. И я попытался за него молиться. And so I was trying to pray for him. Это было очень трудно. And this was very hard, of course. Периодически приходили мысли о мщении. And of course there came thoughts again of vengeance. И так мне нехорошо на душе было. And my soul was so uncomfortable throughout this whole И я ordeal. уже не хотел думать о нем, а на сердце было очень тяжело. And I didn't want to think about this person anymore. My heart was already bothered. Я говорю: Господи, ну покоя сердцу никакого нет. And I just said to the Lord, Lord, I don't have any peace in my heart anymore. И я вспомнил замечательные слова из книги «Желание веков». And so I remembered very important words from the Desire of Ages. В основании всякого беспокойства лежит наше себялюбие. Наш эгоизм. Понял, да? Whenever we have thoughts of anxiety, at the bottom of it is always our own ego that troubles us.
И я помню вот это у меня ощущение снова, Эврика, Господи, я понял. And again, I had this eureka moment, and I said, Lord, thank you, I remembered it. Этот брат задел мое «я». This brother has actually touched my ego. И это оно кричит и страдает во мне, мой эгоизм. And it's my ego that is screaming within me and troubling me so much. И я уже перестал думать об этом брате, который обидел меня. And then I already didn't think about this brother anymore who had insulted me or offended me. Я просто внутренне кричал к Богу: Господи, я теперь понял мою проблему, освободи меня от моего эгоизма. And so I just started praying the right prayer. Lord, I know that it's about my ego. Please free me of my ego. И очень часто трудные люди задевают наш эгоизм. And so it often happens that difficult people are somehow, hurt our egos. They touch our egos. И мы боремся с трудными людьми вместо того, чтобы бороться со своим эгоизмом. And we start fighting with difficult people instead of fighting with our own ego. А Господь хочет привести нас к пониманию того, что у нас на самом деле проблема. But the Lord actually wants us to realize that within ourselves is the issue and the problem. Трудные люди готовят нас к будущему. So difficult people, they also prepare us for the future. Мы не знаем, что нас ждет впереди. So we don't know what comes ahead of us. И иногда Господь допускает нам трудных людей для того, чтобы сформировать нас для того будущего, которое Он для нас замыслил. And so God often sends people in our way, difficult people, who will prepare us for that which is to come. Но всегда надо помнить, что будет тайна. Останется и тайна. But you always have to remember there are always things in life that remain a mystery to us. Нам очень хочется всегда понимать смысл происходящего с нами, но не всегда это получится. Иногда лучше распахнуть сердце тайне и смыслу наших страданий. Только так мы можем приблизиться к Богу. So we always want to understand the reason when something happens to us. For example, we meet a difficult person, but it doesn't always work this way. Sometimes it is better to open our hearts and accept the mystery and meaning of our suffering. This is the only way we can get closer to God. Однажды Райнер Мария Рильке написал: The author Rainer Maria Rilke wrote the following. «Будь терпелив ко всему, что остается неразрешенным в твоем сердце. Постарайся любить сами вопросы, как запертую комнату, как книги, написанные на совершенно чужом языке». Be patient with everything that remains unresolved in your heart, and try to love the question themselves like a locked room, like books written in a completely foreign language. Не ищи ответов, которые сейчас не могут быть даны, ибо ты не можешь их проживать. Так проживай пока вопросы. Может быть, потом постепенно, незаметно для самого себя, в некий далекий день ты вживешься и в ответ. Do not look for answers that cannot be given now, for you will not be able to survive them. Instead, try to live with questions unanswered. Perhaps this way you will instead gradually and unknowingly start to live the answer. Господь не будет нам все объяснять. So the Lord won't reveal to us every mystery that we have. И иногда мы не найдем ответ, почему у нас были жестокие родители, например. Yes, and maybe we will never find out why we had such cruel parents, for example. Почему в нашей жизни встречались именно такие трудные люди? Why in our lives we've had so many encounters with difficult people. Мы знаем, что все ответы мы получим только тогда, когда Христос придет. But we know that all the answers will come then when Jesus also comes back to us. И иногда нужно уметь жить с вопросами. And so we have to learn to live with questions unanswered. Когда все кажется мрачным, необъяснимым, вспоминайте слова Христа: «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». So when everything seems gloomy and inexplicable, remember the words of Christ. What I'm doing, you do not understand now, but you will know after this. Но и всегда будем помнить эти слова. Это великая правда, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. And here again we have this quote from Romans 8:28, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Мне, конечно, трудно объяснить
молодой женщине, которую в детстве, которая подверглась в детстве сексуальному насилию, почему с ней это было. Of course, it's hard for me as a pastor to explain to a woman why she was sexually abused when she was still a child. И я не пытаюсь сказать такому человеку, слушай, ну это было ко благу. And I am not, of course, going to tell her, look, everything works out for good, so there is a purpose for that too. В таких случаях я ориентирую человека на те ответы, которые даст Христос, когда придет. У меня нет ответов. In such cases, of course, I just can direct her to Christ and to the answers He will give her when He returns. И нам надо быть аккуратными, чтобы не давать дешевых ответов, And we have to be very careful not to just give out cheap answers, которые делали бы только видимость ответа. На самом деле это не будет ответ, это будет жестоко. which might look like a wise answer, but in reality are actually just cruel. И всегда будем помнить, к чему нас Господь ведет. And so we will always remember that God intends to lead us to a certain place. Через все обстоятельства жизни Он формирует наш характер. Through all the stations that we go through in our lives, there is a purpose. Это истинное благо. And this is the true blessing within this. Это единственное, что мы возьмем с собой на небо. And this is the only thing that we will take with us to heaven. Иногда не просто понять пути Господни и то, как Он формирует наш характер. It is not easy to understand the paths that God chooses for us and the ways He forms our character. Остается только доверять All we can do in such cases is just to trust и смиряться под крепкую руку Божию. and to hold on to the strong hand of God. Характер, сформированный по подобию Божьему, есть единственное сокровище, которое мы можем взять с собой в будущий мир. So the character formed according to the divine likeness is the only treasure that we can take from this world to the next. Я помню, первые где-то 1,5-2 года наш сын практически не спал. Когда это было? 2 года Первые назад? 1,5 года, Ага. 2 года. So I remember the first 2 years of my son's life, he almost didn't sleep at night. И He barely slept. мы купили такой детский батут, и он пружинил, и было легче его укачивать. And so we bought some kind of a springy sitting thing that we were sitting on, and we were trying to put him asleep. И иногда надо было целую ночь его вот так вот. And sometimes we would sit on this ball, I assume, and all night long, and we would, shake him like this. Потом мы купили еще такой мячик с рожками, на котором прыгают. And then they upgraded and bought this ball, where you can sit, and И жена могла целую ночь сидеть, сидя на этом мячике, он пружинил и так его укачивать. And so my wife would sit there all night, half asleep, and would do this motion. И иногда, когда жена уже уставала, я говорил, все, эта ночь моя. And so my wife got very tired once, and I said this night is my duty. У меня в 8:30 утра лекция. So 7:30 in the morning I have a lecture, 2 часа ночи я его укачиваю. and so 2 o'clock in the night I'm still, trying to put him to sleep. И молюсь, говорю, Господи, And so I pray and I say, Lord, ну ты же меня любишь, да? I think you love me, right? Любишь, я верю, что ты меня любишь. I believe that you love me. Ну нажми ему тут на кнопочку, чтобы он уснул. But can you just push the button in this baby's brain somewhere and make him fall asleep? И кажется, он уснул. And it seemed for a moment that he fell asleep. Подкрадываешься к кровати, только его положил. And as I was very carefully trying to put him to bed, he woke up again. 3 часа ночи. So it's 3 o'clock in the morning now. Господи, я продолжаю верить Твоей любви. And I say, Lord, I keep believing in your love for me. Я знаю, что Ты меня любишь, и Тебе не все равно, что я хочу спать, и что у меня в 8:30 лекция. And I know that you care about me and you want me to have this lecture at 7:30 in the morning. Я верю, что Ты всесильный Бог. And I know that you are the Almighty God. Сделай, чтобы он уснул. Find that button for me, please. И вроде бы он уснул, подходишь к кроватке, только кладешь, раз проснулся. And it seemed again like he fell asleep, and again he woke up again. 4 часа утра. It's 4 o'clock in the morning now. Господи, Ты где там вообще, а? And I say, God, where are you now? Тебе что, все равно, что ли, что я тут переживаю? And I ask him, is it completely irrelevant for you that I'm suffering here?
5 часов утра. It's 5 o'clock in the morning now. Господи, я тебя не понимаю, And I say, Lord, I do not understand you, но я принимаю. but I accept it. Я принимаю Твою волю. I accept your will. Я не понимаю, зачем мне не спать целую ночь. I don't understand why I'm not allowed to sleep all night. Но я соглашаюсь, что на это тоже есть благая воля Твоя. But I accept and agree that there is some good intention for me here. Хорошо, если ты считаешь, что мне надо ночь не спать, окей, я не буду спать. Okay, if you decide that it's not my night to sleep tonight, it's all right. И наступает покой. And at this moment, when I accepted, peace came into my heart. И я потом заметил, And then I realized как в других сферах жизни, that in other matters of my life, когда все у меня шло не по плану, не так, как я хотел, where everything was not working according to my plan, not everything was just not working out, у меня автоматически уже была такая реакция. Господи, я тебя не понимаю. Я не понимаю, почему так, но окей, я принимаю Твою волю. when those things started to not work out in my life, I suddenly reacted the same way. I just accepted them and I said, okay, Lord, there is a higher plan for this, I accept it. Бог в эти ночи смирял мое сердце, And God just took out the grief and anger from my heart. формировал мой характер. And He formed this way also my character. И давайте перефразируем вот эти слова из послания к римлянам. So let us look at those words from the letter of Romans, В контексте нашей темы. which is in the context of our topic. Любящим Бога, призванным по Его изволению, трудные люди содействуют ко благу, формированию характера. So those who love God, called according to His will, are helped by, and this is where we put the words in, difficult people for good character formation. Трудные люди – лучшие учителя. Они учат нас самому важному. Они формируют наш характер так, как никто и ничто в этом мире сформировать его не могут. So difficult people are the best teachers. Difficult people teach us the most important things. They shape our character in such a way like no one and nothing else in this world can. И посмотрите, как хорошо написано в книге «Деяния апостолов» Елены Уайт. And so look what it says in the Acts of the Apostles from Ellen White. Христианский характер формируется в испытаниях, а не в благоприятных обстоятельствах. Поношение и сопротивление побуждают последователя Христа бодрствовать и ревностнее молиться своему могущественному помощнику. Суровые испытания, переносимые силой и благодатью Божией, развивают терпение, бдительность, стойкость и неизменное упование на Бога. There it says, not in freedom from trial, but in the midst of it is Christian character developed. Exposure to rebuffs and opposition leads the follower of Christ to greater watchfulness and more earnest prayer to the mighty helper. Severe trial endured by the grace of God develops patience, vigilance, fortitude, and a deep and abiding trust in God. Где мы можем найти трудных людей? So now the question is, where can we actually find some difficult people for our practice? Есть два момента, где мы можем их найти. So there are two main sources where we can find them. Семья и церковь. And this is, of course, both the family and the church. И нигде так часто мы не пересекаемся с трудными людьми, как в семье и в церкви. Nowhere else can we actually find such a multitude of difficult people, both in our families and in our churches. И именно через семью и через церковь Бог формирует наши характеры. And especially through our relationships in our family and our churches, God forms our character. И иногда труднее всего любить в семье и труднее всего любить в церкви. And sometimes it's the hardest to love within our families, and it is the hardest to love the people within our churches. Но смотрите, вот есть три измерения храма, как богословие их представляет. And so I would like to present to you there are three dimensions of the temple as we know it. Храм там, где Христос на небесах, храм там, где Христос Духом Святым в церкви на земле, и храм там, где Христос Духом Святым в сердцах верующих в Него.
For example, there is the temple where Christ is, which is in heaven. Then there is a temple where the Holy Spirit is, which is in the church on earth. And there is the temple by the Holy Spirit in the hearts of those who believe in Him. Христос Духом Святым присутствует в сердце твоего трудного брата. So the Holy Spirit actually also lives inside the heart of your difficult brother, И в твоем сердце тоже. but also in your heart. И может быть его труд в сердце твоего брата невидим для тебя. Maybe, and it might be so that within the heart of your brother there is trouble that you actually, or there's difficulties that you cannot see. Но он входит в Божью семью, в Божью церковь. But he also belongs and commutes, also belongs to the church of God, just like you. И Господь готовит его так же к вечности, как и тебя. And God also prepares him for eternity, just as He's preparing you. И может тебе кажется, что лучше бы этого брата в этой церкви, в твоей общине не было. And perhaps it seems to you that it would be better that this brother or sister wouldn't be in this church. Но Христос так не считает. But Christ doesn't think of it that way. Он видит, как ты для трудного брата благословение, и он для тебя. He sees that you are a blessing for this difficult brother, and this difficult brother is a blessing just as well as for you. Я помню, я рос в общине, в которой было две родных сестры, которые 30 лет друг с другом не разговаривали. I knew there were sisters in our churches, and they were biological sisters also, and for more than 30 years they didn't... 30 лет, да? 30 лет. For more than 30 years they didn't communicate with one another. Одна делала шаги к примирению, и она была членом церкви, а та, которая не шла навстречу, она была исключена. And so one sister was once trying to reconcile with her. She was the one still inside the church, and the other one was already excluded from the church. Но она, вот эта исключенная сестра, она всегда приходила на богослужение. But this excluded sister, she still came to the church. Она была как неприступная крепость. So she was like, like a leper in the church. You could Много say. пасторов уже поменялось за эти годы. So many pastors have been in this church in the meantime already. Она всех отвергала и вот ни с кем не хотела общаться и просто приходила на богослужение. And she didn't want to have anything to do with those pastors. She just came to sit in the church and then she went away again. И я как сейчас помню, у нас была молитвенная неделя в конце года. And it's just, I remember it like it was yesterday. We had a prayer session in our church. И это было среди недели, после богослужения, эта вот исключенная сестра встает. And it was right in the middle of this prayer session, after we had our service, that this excluded or expelled sister stood up. И говорит, я хочу что-то сказать. And she said, I would like to say something. И вся община напряглась. And everybody just got quiet immediately. Она встала и начала просить у всех прощения, и у своей сестры тоже. And she stood up and went to each and every brother and sister and asked for forgiveness, including her own sister. И там спустя 30 лет состоялось примирение. And just imagine, there were 30 years of unreconciled relationships. 30 лет. It took 30 years. Невидимо для всех. It was invisible to everybody in the church. Дух Божий действовал в сердце этой женщины. That the Holy Spirit was actually working on the heart of this sister. И готовил ее к этому моменту. And He was preparing her for this very moment. Вы сейчас смотрите на своего трудного человека и думаете, что его уже ничего не изменит. Maybe you look at your personal difficult person and you think there is nothing that can be done about him. Но Бог силен менять людей. But God is powerful and mighty to change people. Нам очень важно в отношениях с трудным человеком не допустить ненависти к нему и ожесточения сердца. It is very important that we do not let any hate within us grow towards this person.
Ну, смотрите, как в послании Иоанна написано. But look at what the first epistle of John says here. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, а кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме. И во тьме ходит и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. He who loves his brother abides in the light, and there is no cause for stumbling in him. But he who hates his brother is in darkness and walks in darkness and does not know where he is going, because the darkness has blinded his eyes. В каких бы трудных отношениях вы ни находились, молите Господа, чтобы Он сохранил вас во свете и не позволил вам уйти в тьму ненависти. No matter how hard your circumstances are with those difficult people, always remain in the light and do not let yourself be led into darkness. И вот в нашей церкви, где мы можем встретить трудных людей, And inside our churches, where we can actually meet a bunch of difficult people, иногда отношения с трудным человеком – это большая жертва. sometimes it can be a very big sacrifice on your part to have still a relationship with those people. Служение трудному человеку – это большая жертва. To also serve a difficult person is a very big sacrifice. Это может быть очень неприятно для нас. It can be very unpleasant for us. Но смотрите, снова же Иоанн говорит, в чем проявляется любовь. And see what John says again, how love actually reacts in such Любовь moments. познали мы в том, что Он положил в нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. By this we know love, because he laid down his life for us, and we also ought to lay down our lives for the brethren. Ну и закончим мы нашу встречу словами, которые мы читали вчера. And I would like to again close our session with the words that we've heard yesterday from C.S. Lewis. Любить непросто, Love, по-настоящему любить. to love truly is not easy. Но когда мы в Церкви Божьей, у нас другого выбора просто нет. But when we are inside the church of God, we just have no other option. Бог не привел нас в церковь просто для того, чтобы мы слушали красивые проповеди, God didn't bring us into church so that we might hear beautiful sermons all day long, пели хорошие песни, so that we might sing nice songs, вместе ели вкусную еду. that we would eat together tasty meals. Бог привел нас в церковь в первую очередь для того, чтобы научить нас любить. But God brought us into church first of all so that we might learn how to love. И чем больше мы вместе, тем больше мы обнаружим, насколько мы каждый по-своему трудный человек. And the more we are sticking together as a church, the more we realize how each and every one of us is difficult in his own way. И Господь призывает нас любить трудных людей. And the Lord is calling us to love those difficult people. Ну и вспомним эти слова, которые читали вчера. Любите всех, и ваше сердце будет страдать. И, возможно, разобьется. Если вы хотите сохранить его невредимым, то не должны отдавать его никому, даже животному. Тщательно оберните его любимыми занятиями и роскошью. Избегайте затруднительных положений. Надежно закройте его в шкатулку или ящик вашего себялюбия. Но в этом ящике, прочном, темном, без движения и воздуха, оно изменится. Оно не разобьется. Оно станет не бьющимся, непроницаемым и безнадежным. To love at all is to be vulnerable. Love anything in your heart will be wrong and possibly broken. If you want to make sure of keeping it intact, you must give it to no one, not even an animal. Wrap it carefully round with hobbies and little luxuries. Avoid all entanglements. Lock it up safe in the casket or coffin of your selfishness. But in that casket, safe, dark, and motionless, airless, it will change. It will not be broken. It will become unbreakable, impenetrable, irredeemable. To love is to be vulnerable. У нас выбора просто нет, кроме как любить. We just have no other option but to love. Даже тогда, когда это очень больно, и тогда, когда это очень трудно. Even though it might be very painful and though it might be very uncomfortable. И у нас такой Бог, который есть любовь, And we have a God who is himself love, и который может наделить нас силой любить тех, кого любить очень трудно. and he can give us the power to love those who are being difficult. Всё. That's it.